வணக்கம் ஐயா. வணக்கம்ண்ணா, வணக்கம். Good afternoon, my dear jkvedanshastro friends. Today our Guruji, Sri Sulur Gopalakrishna sir is with us. And today we are going to talk about Rishabha Lagna, and we are connecting that Rishabha Lagna with Kalapurusha Lagna, and we are going to talk about lot of things. We are going to share that chart also here, how that Rishabha Lagna thing with the children, with the wife, how these things are happening. இன்னைக்கு மத்திய வணக்கங்கள் என் அன்பு தோழர்களுக்கு. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம குருஜி சுலூர் கோபாலகிருஷ்ண சார் இங்க இருக்காரு. அவர் என்ன சொல்ல போறாருன்னா, ரிஷப லக்னத்துக்கு குழந்தைங்களால் என்ன பாதிப்பு, மனைவியால் எந்த பாதிப்பு, எப்படி அதை காலபுருஷ லக்னத்தோட சேர்த்து அப்புறமா அந்த கிரகங்களோட இணைவுகளோட சேர்த்து இன்னைக்கு சொல்ல போறாரு. அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம இப்ப குருஜி என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டுக்கலாம். சொல்லுங்க ஐயா. நான் ஒரு ஃபேமிலி ஜாதகம் பார்த்தேன். நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ரிஷப லக்னம் குடும்பத்தோட சார்ட், அதை பத்தி நாம் இங்க உங்களோட ஷேர் பண்றேன். See, today we have seen one family horoscope. So Rishabha Lagna, because we are going to start Rishabha Lagna class shortly in English. Regarding that, he is going to talk. இது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சார்ட் ரிஷப லக்னங்கிறது அப்பாவுடைய சார்ட், மிதுன லக்னங்கிறது பையனுடைய சார்ட். See, the Rishabha Lagna is the father's chart, and this is next one is son's chart. See, that is a Miduna Lagna. இப்ப ரிஷப லக்னத்துல யார் பிறந்திருந்தாலும் நான் இப்ப சொல்லக்கூடிய பொதுவான பலன்கள் கண்டிப்பா 90% பொருத்தமா வரும். See here, who are born in Rishabha Lagna, 90%, what are the things I am going to tell, 90% of the results, 90% you can take the results, correct results. இந்த ரிஷப லக்னத்துல பிறந்தவங்க வாழ்க்கையில அவங்க இண்டிவிஜுவலா தொழில் ரீதியா சம்பாதிக்கிறதுல, தொழில் ரீதியா வருமானங்கள் பண்றதுல, புகழ் அடைகிறதுல, ஏதாவது ஒரு தொழில் இருந்தாலும் அந்த தொழில்ல நிச்சயமா ஜெயிச்சுடுவாங்க. See here, the Rishabha Lagna people on their own, if they do any business, any profession, they will win. அதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய தொழில் ஸ்தானங்கிறது 10ஆம் பாவம். ரிஷப லக்னத்துக்கு 10ஆம் பாவங்கிறது கும்பம், அது காலபுருஷனுக்கு 11ஆம் வர்றதுனால தொழில் மூலமா ப்ரமோஷன் ஆகிறது, சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் அந்த பாவங்கள் இவருக்கு கொடுத்துரும். Because this business profession that is 10th house. For Rishabha Lagna people, 10th house is the Kumbha. Okay, so it will come as a 11th house for the Kalapurusha. That is a Labhasthana, fulfillment of desires. So because of that, whatever the business they do, they will get success. இவங்க குழந்தையினுடைய லைஃப்லயும் மனைவியினுடைய லைஃப்ல பார்ட்னரோட சேர்ந்து தொழில் பண்ணும்போது மட்டும்தான் ரிஷப லக்னம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். See, these Rishabha Lagna people should be very careful when they associate with the children, and regarding the wife, and when they associate with the partners, then they should be very careful. இப்ப இவரு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இவரு தனியா தொழில் பண்ணாரு, ஃபைனான்ஸ் தொழில் பண்ணாரு, அதுல பல கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சாரு. See, he did finance business alone, individually. There he made lot of money, crores together. அதுக்கப்புறம் அந்த இவருக்கு 2 குழந்தைங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆண் குழந்தை, இரண்டாவது ஒரு பெண் குழந்தை. See, he has got 2 children. One is male, another is female. இப்ப இந்த ரிஷப லக்னத்துக்கு திருமண வாழ்க்கைகள் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்ல பாதிக்கும். ஒண்ணு திருமணம் ஆகி டைவர்ஸ் ஆகும், அல்லது திருமணம் ஆகாம போகும், அல்லது மனைவி வீட்டுக்கோ அல்லது இவங்க வீட்டுக்கோ ஏதாவது பகை ஏற்பட்டு அந்த போக்குவரத்து பாதிச்சோம். The Rishabha Lagna people, they may get married very late, or they may not get married at all. If they married, then marital life won't be all right. If it is all right, then there's some health problem for the wife.
there is no health problem, there is no marital issue, I married properly, a proper age, all this thing, then he may not have a good relationship with the wife's family. பாருங்க, இவருடைய குழந்தைக வாழ்க்கையில அதே மாதிரி இவர் மேரேஜ் ஆகி மனைவியோட சந்தோஷமா இருக்காரு. ஆனா திருமணம் ஆகி 16 வருட காலங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் மனைவி வீட்டாரோட பேச்சுவார்த்தை இல்லை. கொஞ்சம் வருஷம் தான் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் கட் ஆயிருச்சு. இன்னைக்கு 16 வருஷம் முடிஞ்சது. இந்த 16 வருஷமும் மனைவி வீட்டாருடன் போக்குவரத்தோ பேச்சுவார்த்தைகளோ இல்லை. Here, this gentleman got married at right age. Then no issues with marital life. But since 16 years, he is not having any communication with the wife's family because he is not in talking terms with the wife's family since 16 years. இதுக்கப்புறம் பாருங்க, இவரு பக்கத்துல இருக்கிறது மிதுன லக்னம். இவர் என்ன பண்றாருன்னா, எப்பவுமே ரிஷப லக்னம் ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏதாவது ஒரு உற்பத்தி சம்பந்தப்பட்ட தொழில், ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணும், குழந்தைகளுக்காக ஒரு தொழில் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நாம போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். இல்லைன்னா அது எவ்வளவு கோடி போட்டாலும் அத்தனை கோடியும் லாஸ் ஆகும். Here, when you start a business, in the initial stage itself, I will told they have to do the business alone. They should not associate the children. They should not associate with any partner. Here, because see, I want to give something to my children, or I want to give some business to the children. So I will start some business in my children's name. So I will invest money in my children's name. No, you should not do it. If you do it, then problem will start for you. இதுல இவருக்கு புத்திரகாரகன்னா குருவை சொல்லுவோம். இவர் ஜாதகத்துல குரு கேது சேர்க்க ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது முதல் குழந்தைங்கிறது 5ஆம் பாவம். ரிஷப லக்னத்துக்கு 5ஆம் பாவங்கிறது கன்னி, அது காலபுருஷனுடைய 6. அப்ப முதல் குழந்தை பையனா இருக்கு. அந்த பையனால இவருக்கு விரயங்கள், வழக்கு, லாஸ், கடனு, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு ஏற்படுது. Here, in his horoscope, Guru Ketu connection is there. And for Rishabha Lagna people, 5th house is the Kala Purusha's 6th house. See here, the male child, that is the male child's horoscope is next to you. Because of this 6th house connection with the 5th house from Lagna, on account of the child, this first boy, the first son, he has got lot of court cases, lot of problems, disputes, and other things are there. அதே மாதிரி 2வது குழந்தை அப்படிங்கிறது விருச்சிக ராசி ரிஷப லக்னத்துக்கு, அது காலபுருஷனோட 8. அப்ப 2வது குழந்தை வந்துருச்சுன்னா பெரும்பாலும் அது மனைவியை பாதிக்காம 2வது குழந்தையினுடைய வாழ்க்கையை தான் பாதிக்கும். Here, for Rishabha Lagna people, 7th house, it tells about wife also, tells about second child also. That is a Scorpio. And the Scorpio, for Rishabha Lagna people, 7th house, but for Kala Purusha, it's 8th house. So there is no marital issue. That means definitely it will give some problem to the second child. பாருங்க, இவர் வந்து ஒரு பைனான்ஸ்ல பல கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சு பையனுக்கு ஒரு ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு பூமி வாங்கி சைட்டு போடலான்ட்டு பல கோடி ரூபாய் கொண்டு வந்து அந்த பூமியில போடுறாங்க. யார் பேர்ல? பையன் பேர்ல, மிதுன லக்னத்துக்காரருக்கு. அதான் முதல் பையன் பேர்ல. ஃபர்ஸ்ட் பையன், 2வது பொண்ணு, பையன் பேர்ல பண்ணுங்க. அதான் முதல் பேர். அந்த 2வது பொண்ணு இந்த லவ் மேரேஜ் பத்தி கூட சொல்லலாம் இல்ல நீங்க? இது பிடிச்சா நான் சொல்றேன். Okay. See here, this Lagna, Rishabha Lagna. So 5th house is the Virgo. That is Kala Purusha's 6th house. What he does, see, that is Virgo is also earthy sign. That also might மண்ணு ராசி இல்லீங்களா அது? ஆமா, நிலம் நிலம் நில ராசி. அதுலயும் பாருங்க வருது, கரெக்டா வருது. This is earth ராசி. So what he did, he wants to develop some business for his son. So he purchased a large tract of land, and with a lot of investment, he purchased and developed that land.
அப்ப இவர் பையனுக்கு பாத்தீங்கன்னா மிதுன லக்னம். எப்பவுமே நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோல சொல்லியிருக்கேன். மிதுன லக்னத்தை பொறுத்தளவு வேலைக்கு போய்க்கிறது நல்லது, அல்லது இன்வெஸ்ட் பண்ணாம ட்ரேடிங் பண்றது, மார்க்கெட்டிங் பண்றது பெஸ்ட். See here, let us now, for a while, we'll forget about this Rishabha Lagna. We'll chart Midhuna Lagna. So Midhuna Lagna, what happens? See, Guruji always tells, Midhuna Lagna people should not do any business with investment. They can go to a job that's good for them. Otherwise, without investment, that is astrologer, real estate brokers, agents, commission agents, all these things they can do. Without any investment, they can do any business. Otherwise, they can go to a job. என்ன காரணம்? மிதுன லக்னத்துக்கு 10ஆம் பாவம் அப்படிங்கிற மீன ராசி காலபுருஷனுடைய 12ஆம் வர்றதுனால இவங்க தொழில எவ்வளவு பணம் போட்டாலும் அது விரயங்களாகி, நஷ்டங்களாகி அந்த ஊருட்டே போற மாதிரி இருக்கும். See here, why this for Midhuna Lagna? Midhuna Lagna people's 10th house, if you see, that is Kalapurusha's 12th house. 12th house, we all know, Varayasthana. So when they do business with investment, whatever the money they pour, all will go fat. That is, it will be, they lose that money. அதே மாதிரி காலபுருஷனுடைய 10ஆம் பாவம் மகரம் மிதுன லக்னத்துக்கு 8ஆம் வர்றதுனால இயற்கையிலேயே இவங்க முதலீடு போட்டு தொழில் பண்றதுல முதல் தொழில் நஷ்டம். Here, another very good point he has given. What he says is, Kalapurusha's 10th house. See, we have seen Midhuna Lagna 10th house, that is a Meena. For Kalapurusha 12th house, we have seen Vrayasthana. Kalapurusha's 10th house, what it is coming? It's the 8th house for this Lagna. That means, whatever the money they invest in business, that is first business, they lose. அதுக்கப்புறம் ரியல் எஸ்டேட்டை குறிக்கக்கூடிய கிரக செவ்வாய். இந்த ஜாதகத்தில் பாருங்க, இந்த செவ்வாய், கேது, சனி தொடர்பு. அப்ப யாரெல்லாம் ரியல் எஸ்டேட்ல போய் பணம் போட்டாலுமே இந்த செவ்வாய்க்கு கேது சனி தொடர்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த இடத்தால வில்லங்கம், அந்த இடம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது கோர்ட்டு கேஸுகள் ஆகிறது, கோவில் பூமிகள் வர்றது, விற்காம போகக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் கொடுத்து. Here, already we told that the father has invested on properties, that is landed properties, on behalf of his son. But for the son is the Midhuna Lagna. Already we told for Rishabha Lagna, 5th house is becoming a 6th house. So father will get all disputes, court cases, and other thing. Now let us see the Midhuna Lagna man, that is his son. For the son, Mars is in a 12th house from Midhuna Lagna. Mars is the Karaka for property. That is aspected by Saturn and Ketu. See, when Mars is getting connected with the Saturn and Ketu, definitely in that property, lot of disputes, court cases, or sometimes you will get a temple land. Temple land, if you get it tomorrow, that is also a problem. No? That kind of problem they will face. So here, the father's horoscope also indicates if you invest in son's name, that too in a landed property, because that is also Bhumi, that is earthy sign. See here, you see Mars again in earthy sign only. Rishabha is earthy sign. Here also Virgo earthy sign. So he has invested in the property. The property, Karaka, Mars is aspected by Saturn and Ketu. Because of that, we are talking about 159. Because he is dealing with the BNN. That is why we are talking about 159. So because that's why we are not taking a traditional 311 and other thing. Here BNN is a thing we are talking. So Ketu 159 aspect is there, and Saturn is 7th aspect is there. And Mars is also in earthy sign, but it is in 12th house from Lagna. Because of all this thing, there is a lot of problem is there.
அப்ப பாருங்க, மிதுன லக்னத்துக்கு 4ஆம் பாவம்ங்கிறது பூமியினால வரக்கூடிய யோகம், ரியல் எஸ்டேட். அது காலபுருஷனுடைய 6ஆ இருக்கிறதுனால, பொதுவா மிதுன லக்னத்துக்காரரு இடம் வாங்கும்போது, ரியல் எஸ்டேட் தொழில் பண்ணும்போது, ஏதாவது வழக்குகள் இல்லாத பூமியா பார்த்து, லீகல் ஒப்பீனியன் நல்லா பார்த்து வாங்கணும். இல்லைன்னா அது கோர்ட் வரை கொண்டு போய் விடும். Here another beautiful thing Guruji is telling. See, not only Rishabh Lagna, Virgo is I mean, for 5th house, 6th house combination is coming. Here also what he says is, for Midhuna Lagna people, 4th house is the property. That property is Virgo again. Again, that is at this side. And here, because it's Kalapusha 6th house, because if they invest in a property, Midhuna Lagna people, they should be very, very careful. They should see all the documents properly, because here that Virgo is the Lagna also Mercury sign, Virgo also Mercury sign. They have to see all the documents properly. After verifying the documents properly, after verifying there is no court case on that property, and after inquiring properly, then they have to invest in that property. Otherwise, this is the inherent problem, inbuilt problem for Midhuna Lagna people. அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு பெரிய பூமி வாங்குறாங்க. அந்த பூமியில கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 ஏக்கர் வரைக்கும் ஒரு வாரிசு அடிப்படையில பிரச்சனையானதுனால, அது வந்து கோர்ட் லெவல்ல போய் கேஸ் போட்டு. Here, they purchased a large tract of land. In that, around 3 acres, because somebody said, I am the inheritance for the property, how he has sold without my signature. Some document problem came. So he went to the court, and that court case is going on. மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு இபி லைன் கொண்டு போவாங்க. அந்த ஸ்கீம் போட்டு அது இவங்க பூமியினுடைய சென்டர் பகுதியிலேயே வந்துருச்சு. See, that rest of the landed property, what had happened, the central government, they put a power line, high tension power line. That means they will build a tower, and then on the tower, lot of 4-5 wires will be going. So they erected the tower there on this property, in the rest of the property. What will happen if the high tension wire goes there? Nobody will buy. இந்த செவ்வாய் கேது, செவ்வாய் ராகு, செவ்வாய் சனி சம்பந்தப்பட்டவங்கள பாருங்க. அவங்க இடத்துக்கு முன்னாடி ஏதாவது இபி கம்பம், இபி பாக்ஸ், பெரிய பெரிய டிரான்ஸ்பாரம், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு வந்து ஒரு இடத்துல கொடுத்துட்டே இருக்கும். Here, whenever this Mars Ketu Saturn connection comes, or Mars Rahu Saturn connection comes, this kind of electrical things, see, installing a big transformer in front of the property or inside the property, or this high tension wire, some electrical things they will erect. Because of that, they will get the problem. அப்போ இவர் என்ன பண்றாங்கன்னா, இவங்க பணம் போட்டதெல்லாம் லாஸ் ஆகி, வெளியில வட்டிக்கு வாங்கி பணம் போட்டு அதெல்லாம் லாஸ் ஆகி, இந்த தம்பி மிதுன லக்னத்தை நம்பி இந்த ரிஷப லக்னம் பணம் போட்டு குழந்தை பேர்ல தொழில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்னைக்கு கடன் ஆகி அது வந்து எப்படி வெளியில வர முடியாதுன்னு தவிக்கிறாங்க. Here what happened, this Rishabh Lagna, that is father, invested money on landed property in son's name, that is a Midhuna Lagna man's name. Now they borrowed a lot of money, invested that in whatever the investment they did, it became a debt investment. Now they are not able to pay the interest, and they are very in a difficult position to come out of the situation. இதுக்கப்புறம் இவர் 2வது பொண்ணு பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு கும்ப லக்னம். Now we will talk about the second child. That is the second child is the Kumbha Lagna. That second child is Kumbha Lagna. அந்த பொண்ணு லவ் மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க. என்ன காரணம்னா திருமணஸ்தானங்கிறது 7ஆம் பாவம். கும்ப லக்னத்துக்கு 7ஆம் பாவம் சிம்மம். காலபுருஷனுடைய 5னா காதல். அப்ப அவங்க காதல் திருமணம் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. See here, what happens is the Kumbha Lagna girl, this Rishabh Lagna's second child is 7th house, that is a Scorpio.
already we told that is Kalapurusha's 8th house. Because it's coming as 8th house, this Rishabha Lagna man or anybody, Rishabha Lagna native, will get some bad name on account of the second child. That is written there. Okay, with the Lagna only we are talking. We are not talking about with any other planets. So this Kumbha Lagna lady, what happened? That is a girl. Second child is a girl. The Kumbha Lagna lady, that is the second child's Lagna, that opposite is the opposite is the Shimma. That is house. That is for Kalapurusha, it is a 5th house. So she did the love marriage. அப்ப ரிஷப லக்னத்துல பிறந்தவங்களுக்கு குழந்தைகள்னால நிம்மதியா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த குழந்தைகள் பேர்ல தொழில் பண்ணாம, ரெண்டாவது குழந்தைகள் பேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி பெரிய தொழில்கள் பண்ணாம இருந்துட்டாலே நம்ம 90% தப்பிச்சாய். Here, the Rishabha Lagna people, they can do the business. Already told. Because their 10th house is the 11th house for Kalapurusha. That is very clear. But they should be very careful if they invest money in their children's name. Because very well explained. One is, for first child is Kalapurusha. First child is 5th house from Rishabha Lagna is the 6th house from Kalapurusha. And the 7th house, that is the second child, is the 8th house from Kalapurusha. So both the children, they should not invest any money in the children's name. They can do the business on their own. They can earn money. There is no problem at all. இந்த காலபுருஷ தத்துவ சம்பந்தப்பட்ட வகுப்பு வரக்கூடிய அக்டோபர் 14-15 ஜேகே சார் வேதாந்த் அஸ்ட்ரோ நிறுவனத்தின் மூலியமா நடக்குது. நீங்க தேவைப்படுறவங்க பங்கு கொள்ளுங்க. 14 15 14-15 சனி ஞாயிறு இல்லைங்க, அதுதான் 14-15 கரெக்ட்டுங்களா? சனி ஞாயிறு. Okay. See, we are going to start this Kalapurusha class in English on 14th and 15th. Please join. And one more class, doubt clearing class also will be there. That also we are going to have. See, in ஒரு நாள்ல நீங்க 2 class எடுக்க போறீங்க இல்லையா? ஆமாண்ணா. Okay. See here, in one day we are going to take 2 classes. That is morning one session and evening one session. Then afterwards, we are going to take on Sunday. ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் doubt clearing பண்ண போறீங்க. ஆமாங்க. See, on Sunday, we are going to have a doubt clearing. So, please attend. You will get lot of benefit. See, our Guruji makes astrology is very simple. There is no complications. There is no D9, D10, D10, D12, all this Varga Chakras, nothing. Mostly you will use, whenever it touches Nakshatra, you will use D9. That's all. That's also very limited purpose. With that, just D1, he will make you to extract lot of information. After when it touches the nakshatra for the remedial purposes, then he will go for D9, that is that planet which house it goes there, which Rashi it goes. Accordingly, he will prescribe the remedies. Please attend. You will get benefited. Definitely, you will be able to understand the astrology in a better and a simple manner. Yeah, recording